Today we discuss about the anatomy and physiology of cornea. Okay, it is very vital topic because it may be come in your semester or professional examination. It may be asked in your viva or in practical, in every aspect it's may come. Okay, so cornea forms 1/6 of the outer coat and sclera forms the 5/6 of the outer coat. First of all, we discuss about the dimension of the cornea. Okay, this is anterior surface of cornea and this is posterior surface of cornea. Okay, this anterior surface of cornea is elliptical and the posterior surface of cornea is circular. Okay, because it is elliptical, there is two diameter. One is horizontal diameter and one is vertical diameter, and this is one only. This horizontal diameter is almost 11.75 and vertical is 11 millimeter, and in circular it is 11.5. The shape of the cornea is prolate shaped. Okay, হ্যাঁ না ওটাই বলছি, cornea shape is prolate. Okay, and this is surface area of cornea is 1.3 centimeter square. And refractive power of cornea is for anterior surface it is 48 diopter. Okay, and for posterior surface it's -5 diopter. So total refractive power of cornea is +43 diopter, and the refractive index of cornea is 1.376. Okay, yeah. In ancient days, cornea terms derived from kerato. They think that there is some horn from animal, it is derived, but now we already know that is not correct. Okay, and the function of cornea. The function of cornea is, one is the transmission of light. One is refraction of light. Refraction. Both the reflection and refraction are the function of the cornea, and one also the structural integrity of eyeball. Now we discuss about the layers of the cornea. First layer, anterior to posterior, epithelium. Epithelium has 4 to 5 layers of cell. Okay, this is called basal cell.
as we go to anterior, it's become flat. Okay. No, middle wall wing and umbrella. In anterior part, we see the flattened cell. Middle layer is a wing on umbrella cell. This is basal cell, this is umbrella বা wing cell, and this is flattened cell. Corneal epithelium is type of corneal epithelium. Anyone? Then this is stratified non-keratinized squamous epithelium. What do you mean by keratinized? Keratinized mean? Keratinized in our skin, because of keratinized, there is a dead cell. Whenever there is a dead cell, that is called keratinized. Because there is a nuclei, it is not dead, so it is non-keratinized. If this is non-keratinized, there is no melanin. If there is melanin in cornea, cornea become opaque, then there is no transparency. Then how the UV ray protected it? Anyone? How the UV ray protected? Because there is no melanin, it is non-keratinized. How it is protected? Because in the cell there is a apoferritin. কোনটা সবুজটা? ওকে, there is a apoferritin. These protect UVA and UVB to damage the cornea. Okay. In the limbus, this is limbus, okay. Here and here is limbus. There is a cell called limbal stem cell. The function of limbal stem cell to proliferate. Every 5 to 7 days, it's proliferate and there is a new epithelium is grown. This grown is like first is go into centripetal direction and then it's go into superficial direction. This is called XYZ hypothesis, just like that. It's start from limbal stem cell, then it's centripetal distribution and then it's superficial. Cornea is regenerate. And in anterior surface, there is some microvilli. This acts like a towel, okay, because there is a there is a tear film, okay. So for moisture of cornea, it is very important, and it's embedded into glycocalyx material. লেখা আছে। And now, what is hemidesmosome and desmosome? In this picture, we see there is a cell. Yes, yes. The desmosome is between the cell and basal lamina. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে desmosome. আর এইটা হচ্ছে হেমিডেসমোজোম। ও সরি, এটা হেমিডেসমোজোম, এটা ডেসমোজোম, ঠিক আছে। আর
আর ল্যাঙ্গারহ্যান্স সেল দেয়ার ইজ অনলি ইন দি পেরিফেরি, এইখানে থাকে, ওটা আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে সেন্টারের দিকে যায়, ঠিক আছে। Now we can describe cornea. এটা কিন্তু মুখে বলছি, কেউ এটা আবার লিখিস না, হ্যাঁ, just for remember, cornea is just like a chicken burger, okay. This is bread where there is some sesame seeds, okay, and this is cheese layer. এটা কেন বলছি পরে বলছি আমি। This is chicken fillet and this is some salad, and this is again some bread. As both are this bread, so this is epithelium and it is endothelium. Both are cell. Already we know the cornea is 5 layer, but now in recent 6 layer is developed, that is Duas layer বা pre-Descemet layer. ওটার ইম্পর্টেন্সটা বলছি আমি পরে, কেন ওই লেয়ারটা হয়েছে, ঠিক আছে। এখন আমাদের তারপরে এবার আমরা বাউম্যানস মেমব্রেনটা পড়বো, ঠিক আছে। Why this is acellular you already know, because there is no cell. But why this is homogeneous? Anyone? হ্যাঁ না হোমোজিনিয়াস টার্মটার মানে কি আমি জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ ঠিক তা নয়, হোমোজিনিয়াস হচ্ছে লাইট মাইক্রোস্কোপিতে যখন আমরা দেখি, যখন নো স্ট্রাকচারের ভিজিবিলিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি না, তখন সেটাকে আমরা হোমোজিনাস স্ট্রাকচার বলি। লাইট মাইক্রোস্কোপিতে নো স্ট্রাকচারাল ভিজিবিলিটি, দেন উই কল্ড ইটস হোমোজিনাস, ঠিক আছে। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে যখন দেখব তখন আমরা দেখতে পাবো এটা যে সাম কোলাজেন ফিব্রিল অ্যান্ড গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স, যখন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপিতে দেখব কোলাজেন ফিব্রিল and ground substance. স্ট্রাকচার তো আছে, আমরা লাইট মাইক্রোস্কোপে দেখতে পাই না বলে আমরা ওটাকে হোমোজিনাস বলি, ঠিক আছে। এমন নয় যে সব সমান, ঠিক আছে, এটা একদম মানে এটা মিসনোমার হয়ে গেছে আসলে। এটা আরেকটা নামও আছে, কেউ বলতে পারবে? বাউম্যানসের অ্যান্টিয়ার লিমিটিং ল্যামিনা, এটাকে অ্যান্টিয়ার লিমিটিং আর ডেসমেসকে পোস্টিয়ার লিমিটিং ল্যামিনা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা কি রিজেনারেট করে? এনিওয়ান? অ্যাসিলারেশন কি আছে? ডেসমেস করে? এটা রিজেনারেট করে না, এটা রিজেনারেট করে, এটা রিজেনারেট করে না, ঠিক আছে। এরপর আসছে মেইন কনস্টিটিউয়েন্ট, যেটা আমাদের স্ট্রোমা।
স্ট্রোমা হচ্ছে ল্যামেলা থাকে, ঠিক আছে? ল্যামেলাগুলো কেমন ভাবে থাকে? একটা নেটওয়ার্ক ফরমেশনে থাকে। সাম ল্যামেলা ইজ ভার্টিক্যাল অ্যান্ড সাম হরাইজন্টাল, এবং প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা একটা ব্রড অ্যাঙ্গেল থাকে, মানে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকে। এটা কেন থাকে? যাতে লাইটটা পাস করতে পারে এবং কোনো স্ক্যাটারিং না হয়, নয়তো কর্নিয়া ওপেক হয়ে যেত। কর্নিয়া তো ট্রান্সপারেন্ট আমাদের, তো কর্নিয়া ট্রান্সপারেন্ট বা স্ক্যাটারিং না হওয়ার মেনলি দুটো কারণ হচ্ছে এই স্ট্রোমাতেই আছে। একটা হচ্ছে যেটা বললাম, যে ব্রড অ্যাঙ্গেল থাকার জন্য একটার সাথে আরেকটা, or 90 ডিগ্রি। আর সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে এই যে প্রত্যেকটা ল্যামেলার, ইচ এন্ড এভরি ল্যামেলার, the thickness less than wavelength of light, তাই কোনো স্ক্যাটারিং হয় না, ঠিক আছে? আর in between lamella there are some fibroblast cell. হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা 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 ব্রড অ্যাঙ্গেলে থাকে বললাম না ল্যামেলাগুলো। আর সেকেন্ডটা হচ্ছে থিকনেস লেস দেন ওয়েভলেন্থ অফ লাইট, এই জন্য কোনো স্ক্যাটারিং হয় না, ঠিক আছে? এবার এইগুলো যে ল্যামেলাগুলো, প্রোটিওগ্লাইকেন একটা সাবস্টেন্স থাকে স্ট্রোমার মধ্যে, তার মধ্যে এমবেডেড হয়ে থাকে, এইভাবে থাকে অনেকটা। এটা যদি কর্নিয়া হয়, প্রথমে এইরকম, তারপরে আবার এইরকম, তারপরে আবার এইরকম, ঠিক আছে? এইভাবে থাকে। তো এর, হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রোটিওগ্লাইকেন্স। এবার এইগুলোর মধ্যে ফাইব্রোব্লাস্ট থাকে বা ফাইব্রোসাইটস। তো কর্নিয়াতে যদি ফাইব্রোব্লাস্ট বা ফাইব্রোসাইটস থাকে, দেন উই কল ইট কেরাটোসাইটস। এই যে এইভাবে অ্যারেঞ্জমেন্টে থাকে, ঠিক আছে? যে ওখানে লেখা আছে কেরাটোপাইটস ইজ অকুপাই 2.5 থেকে 5% অফ টোটাল স্ট্রোমার ভলিউম। হ্যাঁ, দিট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কেন ওটা যদি না থাকতো তাহলে আমাদের কর্নিয়া ট্রান্সপারেন্টই হতো না। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, স্ট্রোমা ইজ স্লাইটলি ডিহাইড্রেটেড। হ্যাঁ, এটা পরে আমি আসছি, এটা কেন ইম্পর্টেন্ট বলছি, আমি এন্ডোথেলিয়ামটা পড়াবো তখন বলছি। This is very important, slightly dehydrated corneal stroma. Okay. Basement membrane at birth, their thickness is very small, and after whenever you go adult, its thickness is almost 10 micron. This is basement membrane. T is silence, আমি ইচ্ছে করে এটা করছি, হ্যাঁ পরে বলছি কেন। This is also acellular, but it can regenerate. এটা রিজেনারেট করছিল না কিন্তু, হ্যাঁ, কিন্তু এটা রিজেনারেট করে, ইটস ক্যান রিজেনারেট। আর ইটস ভেরি স্ট্রং, কারণ এটা যদি স্ট্রং না হতো তাহলে সহজেই এখান দিয়ে ফ্লুইড ঢুকে আইওপি বেড়ে যেত এবং কর্নিয়া বিকেম ওপেক অ্যান্ড ইডিমেটাস বা ক্লাউডি, এনিথিং ইউ ক্যান কল। Now it's very important, is corneal endothelium. Okay, it's polyhexagonal.
আরেকটা এখানে লেয়ার হবে, ঠিক আছে। এটা পলিহেক্সাগোনাল মনে রাখবে, হ্যাঁ, সিঙ্গেল লেয়ার সেল। এটা হচ্ছে অলমোস্ট 3 to 5 লেয়ার সেল, এটা হচ্ছে সিঙ্গেল লেয়ার সেল। It can't regenerate. A epithelium is regenerate, but it can't regenerate. Okay. এখন যেটা ইম্পর্টেন্ট, আমাদের তো কর্নিয়াতে কোনো, কর্নিয়া ইজ অ্যাভাস্কুলার স্ট্রাকচার, তো কর্নিয়াতে তো নিউট্রিশন যেতে হবে। তো কর্নিয়াতে এখানে কিছু এন্ডোথেলিয়ামে কিছু অ্যাক্টিভ পাম্প থাকে, ঠিক আছে। এই অ্যাক্টিভ পাম্প দিয়ে গ্লুকোজ, প্রোটিন এগুলো সব যাচ্ছে। অনেক পাথওয়ে আছে, আমি দেখাচ্ছি একটু পরে। এইভাবে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এবার গ্লুকোজ তো শুধু যাবে না, কিছু ওয়াটারও নিয়ে যাবে, তাইলে এখানে জলও ঢুকছে, ওয়াটারও। তো পাম্প তো থাকতে হবে, নাহলে যে পাম্প এইটা যদি না হয় তাহলে এটা বেরোবে কি করে? সোডিয়াম, পটাশিয়াম, এটিপিএইচ পাম্প থাকতে হবে। তো এই জন্যই বলছিলাম যে কর্নিয়া স্লাইটলি ডিহাইড্রেটেড, কেননা যদি নিউট্রিশনে গ্লুকোজ ঢুকতে গিয়ে জলও ঢুকে যায়, তাহলে কর্নিয়া বিকাম ওপেক, ইডিমেটাস হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এখন নিউট্রিশনটা যখন বললাম তখন বলেই দিচ্ছি, একটা তো এন্ডোথেলিয়ামের দিক দিয়ে যাচ্ছে, একটা আমি অলরেডি বলেছি ফ্রম টিয়াল ফিল্ম দেয়ার বিকাম সাম, দে গট সাম নিউট্রিয়েন্টস, এখানে লেক থাকে অ্যান্ড সাম কিছু লিম্বার ভেসেল থেকে নিউট্রিশন আছে, যদিও এটা মাইনর, মেনলি কিন্তু এইটা, ঠিক আছে। মেন পার্ট অফ নিউট্রিশন গট ফ্রম দেয়ার। আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হচ্ছে এন্ডোথেলিয়ামে মাইটোকন্ড্রিয়া হাইয়েস্ট কন্টেন্টে থাকে, নেক্সট টু ফটো রিসেপ্টর অফ রেটিনা। মানে আইতে যে যে সেলে যত মাইটোকন্ড্রিয়া আছে, 1 নম্বর হচ্ছে ফটো রিসেপ্টর আর 2 নম্বর হচ্ছে কর্নিয়াল এন্ডোথেলিয়াম, ঠিক আছে। নাও we discuss about the what is the মানে লিম্বালে গিয়ে ওরা কি করবে। এই কর্নিয়াল এপিথেলিয়ামটা লিম্বারে মানে এর পরে কি হবে? স্কেরাতে না, কনজাংটিভাতে যাবে। এটা কন্টিনিউয়েশন হবে কনজাংটিভা বা বালবার কনজাংটিভার সাথে দিয়ে। এটা কত ছিল? 5 লেয়ার, এটা অলমোস্ট 8 to 10 লেয়ারসে কন্টিনিউয়াস হবে। এটা কি হবে? এই স্ট্রাকচারটা, বাউমেন স্ট্রাকচারটা, ইটস অ্যাবরাপ্টলি ডিসঅ্যাপিয়ার, থাকবে না। ঠিক আছে। স্ট্রোমা কি হবে? হ্যাঁ, স্ট্রোমাটা হ্যাপাসাইট হয়ে যাবে। স্ট্রোমাতে যে ল্যামেলাগুলো এরকম 90 ডিগ্রিতে আছে, একটা একটা এটা এরকম হয়ে যাবে, ঠিক আছে। দিয়ে ওই জন্য স্কেরা ইজ বিকেম ওপেক। আর ডেসমেস মেমব্রেন কি হবে? না, ওটা থাকবে। ওই জন্য আমি এটা বাড়িয়ে রেখেছিলাম, তখন এখানেও বাড়িয়ে রেখেছিলাম, বলছিলাম না স্যালাডের মতো বেরিয়ে থাকবে, ঠিক আছে। এটা ট্র্যাবিকুলার মেসওয়ার্কের সাথে কন্টিনিউ হবে। গ্লকোমা যখন পড়বে তখন বুঝতে পারবে, ট্র্যাবিকুলার মেসওয়ার্ক দিয়ে ওটা সোয়ালভে লাইন ফর্ম করবে। যখন অ্যাকুয়াস হিউমারে ড্রেনেজ পড়বে তখন এগুলো পড়তে পারবে, ঠিক আছে। এটা ট্র্যাবিকুলার মেসওয়ার্ক হয়ে সোয়ালভে লাইন ফর্ম করবে। আর এন্ডোথেলিয়ামটা কি হবে? এন্ডোথেলিয়ামটা কিছু হবে না, ট্র্যাবিকুলার মাসকে ঘিরে থাকবে সেল হিসাবে, ঠিক আছে। খালি এই একটাই মেমব্রেন, এটা একদম ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাবে। আর আরেকটা লেয়ার থাকে, সেটা হচ্ছে ডুয়াস লেয়ার, ঠিক আছে, বা প্রিডেসমেন্ট। এটার ইম্পর্টেন্স হচ্ছে কেরাটোপ্লাস্টি বা কর্নিয়াল ট্রান্সপ্লান্টেশনের ক্ষেত্রে। কেন? দ্যাট ইজ ইম্পারভিয়াস টু এয়ার। তো আমাদের লেয়ারটা সেপারেট করতে সুবিধা হয়, সেই জন্য এই লেয়ারটা এসছে। বাই এগুলো তো হিস্টোলজি, মানে হিস্টোলজিক্যালি সেরকম কোনো ইম্পর্টেন্স নেই, ওটার ইম্পর্টেন্সটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স। এটাই আমরা ওটা সেপারেট করে ডিসেক বা ডিমেক বলে একটা প্রসিডিওর হয়, সেখানে সেটা সুবিধা হয় আমাদের ওটিটা করতে, ঠিক আছে।
হ্যাঁ, এন্ডোথিলিয়াল সেল ডেনসিটিটা নিউবর্নে সবচেয়ে বেশি থাকে, ঠিক আছে, এই যে 3000 থেকে 4000 সেল সেল বার মিলিমিটার। অ্যাজ উই গ্রো দি সেল বিকাম লেস। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট, যদি এই সেলটা লস হয় ওই আইট্রোজেনিক কারণে বা কোনো ট্রমার কারণে, তখন কি হবে? সেল তো রিজেনারেট করবে না। হ্যাঁ, ইডিমা তো হয় না, অনেক সময় সেল কি করে, ধরলাম এই একটা সেল নষ্ট হলো, ঠিক আছে, এই মাঝের সেলটা নষ্ট হলো, ও কি করবে, ওটা ইলংগেট হবে, বড় হয়ে যাবে, দিয়ে এটাকে কভার করবে এরিয়াটাকে, ও চেষ্টা করবে এটাই, এটাকে পলি, ওখানে লেখা আছে মনে হয় পলি মেগাথিজম বলা হয়, দেখো ওই যে, ঠিক আছে, ওই যারা বড় হয়ে যাচ্ছে দেখাচ্ছে ওখানে, ওটাই। আর ওল্ড এজে এন্ডোথিলিয়াম কাউন্ট কমে যায় অনেক, এইখানে একটা ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স আছে, ওই জন্য আমাদের ক্যাটারেক্ট অপারেশনের ক্ষেত্রে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বলছি কেন, both in SICS and phaco surgery. যখন SICS or স্মল ইনসিশন ক্যাটারাক্ট সার্জারি অপারেশন করা হয় তখন কি করতে হয়, একটা টানেল করতে হয়, ঠিক আছে, এখনো পড়ানো হয়নি না, ওকে, দিয়ে নিউক্লিয়াসটা যখন বার করতে হয়, একটা ডেলিভারি করতে হয় নিউক্লিয়াসটা, তখন এই এন্ডোথিলিয়ামে একটা ফ্রিকশন হয়, তো এন্ডোথিলিয়ার কাউন্ট আরো কমে যায়। এমনি ক্যাটারেক্ট কাদের হবে 60 ইয়ার 70 ইয়ার্সের পরে, তখন অলরেডি ওর কাউন্ট হয়ে গেছে 1500 2000, তা আরো যদি কমে যায়, আমরা যদি আরো আইট্রোজেনিক ভাবে লস হয় তাহলে আরো কমে যাবে। ওই জন্য ক্যাটারেক্টের পর খুব কমন একটা কমপ্লিকেশন হচ্ছে পিভিকে বলি আমরা শর্ট ফর্মে, সিউডোফেকিক বুলাস কেরাটোপ্যাথি। ইটস ভেরি কমন, কিছুই না, এটা কর্নিয়াতে ইডিমা হয়ে যায়, কর্নিয়া বিকাম ওপেক। সেই জন্য একটা টেস্ট করতে হয় ক্যাটারেক্টে, আমাদের এখানে নেই, অনেক জায়গাতেই করা হয়, অনেক কর্পোরেটে বা ভালো জায়গায় আছে, সেটা হচ্ছে কর্নিয়াল এন্ডোথিলিয়ার কাউন্ট করতে হয়, ওই যে যেটা করা হয়েছে ওখানে। নাওএডেজ ইজ ভেরি মাচ কমন, কেন কাউন্ট যদি কম থাকলে আমরা ক্যাটারেক্ট সার্জারি প্ল্যান আন্ডার জিবিপি করব, মানে পেশেন্টকে আগে এক্সপ্লেন করবো ইওর ভিশন মে নট বি গুড, কেন পেশেন্ট তো এক্সপেক্ট করবে যে আমি অপারেশন করেছি আমি সব ভালো দেখতে পাবো, কিন্তু সেটা যদি না হয় তাহলে তো প্রবলেম হবে, ঠিক আছে। তো সেটার জন্য একটা মেশিনটার নাম হচ্ছে স্পেকুলার মাইক্রোস্কোপ। এন্ডোথিলিয়ার কাউন্টটা জানার জন্য। যেটা বলছিলাম লার্জ নাম্বার অফ মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে এন্ডোথিলিয়ামে, ঠিক আছে। স্টেম সেল তো বলে দিয়েছি, এই যে এখানে থাকে, এটা আস্তে আস্তে এইভাবে রিজেনারেট হয়। ব্লাড সাপ্লাইটা হচ্ছে মেইনলি ফ্রম অ্যান্টেরিয়র সিলিয়ারি আর্টারি, হ্যাঁ এটা কিন্তু বলতে হবে, এটা ভাইভাতে জিজ্ঞেস করবে, অত ডিটেলস হয়তো করবে না, কেননা আলটিমেটলি তো কর্নিয়া অ্যাভাসকুলার, এই যেটা বললাম লিম্বাল দিয়ে আসছে ওটাই, ওইখানে লেখা আছে ভাস্কুলার আর্টারি ইন দি লিম্বার রিজিয়ন। নার্ভ সাপ্লাই তোমাদের কোনটা লাগবে বলে দিচ্ছি, এটা সাপ্লাই করে নেজোসিলিয়ারি নার্ভ থেকে, ঠিক আছে, প্রথমে লং সিলিয়ারি নার্ভ এলো, তারপরে দেন ইটস বিকাম দ্য পেরিকর্নিয়াল প্লেক্সাস অফ প্লেক্সাস করে একটা ফর্মেশন, যেটা যখন এই যে স্ট্রোমাল প্লেক্সাসে যখন ঢুকছে, তারপরে ওটা আলটিমেটলি সাব এপিথিলিয়ার প্লেক্সাসে ঢুকে ও নিজের সোয়ান সেলকে লস্ট করে, দিয়ে ইন্ট্রা এপিথিলিয়ার প্লেক্সাসে থাকে। ওই জন্য এপিথিলিয়ামে যদি কারোর অ্যাব্রেশন হয় ভীষণ পেইনফুল পসিডিউরিটিস, কারো যদি কর্নে একটু খোঁচা লেগে যায় না ভীষণ পেইনফুল, কেন ডিজিজ নেকেড, কোনো সোয়ান সেল থাকে না, ঠিক আছে, ওই জন্য কর্নিয়ায় যদি স্লাইট এপিথিলিয়াম অ্যাব্রেশন হয় ইটস ভেরি মাচ পেইনফুল, ঠিক আছে, বাট ইটস রিজেনারেট ইন উইদিন ডিউ টাইম 2 to 3 days। এটা বইয়ে আছে কিন্তু মানে ছক করে মনে হয় আন্ডার গ্রাজুয়েট বইয়ে নেই, ঠিক আছে, এটা পারলে কেউ একটা পিকচার করে, এটা ভাইভাতে জিজ্ঞেস করতে পারে। হ্যাঁ, নিউট্রিশন আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইউ, এই যে 3টে পাথওয়ে দিয়ে হয় যেটা বলছিলাম একটু আগে, ইউ আর অলরেডি স্টাডি ইন বায়োকেমিস্ট্রি, ঠিক আছে, পেন্টোজ সল্ট, গ্লাইকোলাইসিস আর ক্রেবস সাইকেল, এই 3টে দিয়ে হয়। হ্যাঁ, ট্রান্সপারেন্সিতে যেটা বলছিলাম তখন একটা বললাম না যে ব্রড অ্যাঙ্গেল থাকে, দুটোর মধ্যে ইকুইডিস্টেন্ট থাকে,
কর্নিয়া ট্রান্সপারেন্টি বা স্ক্যাটারিং এ দুটো কারণ বললাম তো, একটা তো হচ্ছে এই যে ব্রড অ্যাঙ্গেল বা 90 ডিগ্রিতে থাকে, এবং এই দুটোর মধ্যে সেম ডিস্টেন্স থাকে বা ইকুই ডিস্টেন্ট। এই ইকুই ডিস্টেন্ট থাকার জন্য এটা মরিস একটা থিওরি দিয়েছে, সেটাকেই বলা হচ্ছে, সেই জন্য কর্নিয়া স্ক্যাটারিং হয় না। আর আরেকটা যেটা বলছিলাম ওই ওয়েভ লেন্থ অফ লাইটে, ওটা গোল্ডম্যান দিয়েছিল, ঠিক আছে, গোল্ডম্যান এটেল। এই যে এখানে যেমন দেখানো হচ্ছে, এই দিকেটা দেখো একদম সেম ইকুই ডিস্টেন্স টু ইচ আদার from picture A, and from picture B is become haphazard, so sclera become opaque, যেটা এখানে বলছিলাম। এই যে এখানে যেমন স্কেরাটা ওপেক হয়ে যাচ্ছে। এই পিকচারটা অনেক সময় আঁকলে ভালো হয়, যখন কর্নিয়ার অ্যানাটমি তো লং কোশ্চেন আসবে। আরো অনেকগুলো কারণ আছে, আমি অনেকগুলো বলে দিয়েছি, আর তিনটে কারণ মেইনলি ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে ওই যে বললাম থার্ড পয়েন্টটা হচ্ছে স্লাইটলি ডিহাইড্রেটেড, যেটা একটু আগেই বলছিলাম, ওটা থার্ড পয়েন্ট যার জন্য হয়। একটা তো অ্যাভাসকুলারিটি অফ কর্নিয়া, আর কর্নিয়ার এপিথেলিয়াম আর টিয়ার ফিল্ম যেটা বলেছিলাম, ঠিক আছে। এটা দিস মে নট বি কাম ইন ইউর আন্ডারগ্রাজুয়েট সিলেবাস, বাট ফর ইফ মানে ফিউচারে যদি কখনো আসে, তাহলে একবার বলে দিচ্ছি, জাস্ট পয়েন্টগুলো একটু মেনশন করে নেবে। কারণ এখন অবধি আমি আন্ডার গ্রাজুয়েটের কোশ্চেনে দেখিনি, পোস্ট গ্রাজুয়েটে হয়তো এসছে কিন্তু আন্ডার গ্রাজুয়েটে আসেনি, কিন্তু ইটস মে কাম। ওকে, ড্রাগ পারমিয়ারিটি অ্যাক্রস দ্য কর্নিয়া, এটা শর্ট নোট অনেক সময় দেয়। আগে এই 7টা পয়েন্ট আছে, আমি ডিসক্রাইব করছি। প্রথম হচ্ছে লিপিড অ্যান্ড ওয়াটার সলিবিলিটি। আমাদের এপিথেলিয়াম হচ্ছে লাইপোফিলিক আর স্ট্রোমা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, এমন একটা ড্রাগ হতে হবে যাতে সে দুটোকেই করতে পারে, মানে অ্যাম্পিপ্যাথিক হতে হবে, তবে তো ক্রস করবে, নাহলে ক্রস করবে না। জাস্ট এইটুকু লিখলেই হবে। আমি ছোট করে লিখেছি, বইয়ে অনেক বড় আছে। আরেকটা হচ্ছে মলিকুলার সাইজ, ওই 100 থেকে 500 এর মধ্যেই পাস করবে, আর তার নিচে বা ওপরে হলে হবে না। আর আয়নিক ফর্ম ওই একই ভ্যারিস, যেমন এখানে বলেছিলাম এপিথেলিয়াম আর স্টোমার ক্ষেত্রে, এখানেও সেম। পিএইচ এরকম থাকতে হবে, 4 to 10 থাকতে হবে। টোনিসিটি, হাইপোটোনিসিটি হলে পারমিয়াবিলিটি বেড়ে যাবে। খালি পয়েন্টগুলো মেনশন করে নাও। হ্যাঁ, এই যে বেনজাকোনিয়াম ক্লোরাইড, এই সারফেস অ্যাক্টিভ এজেন্টটা কি কেন দেওয়া হয়, যাতে সারফেস টেনশনটা কমে যায়। এটা দেখতে হবে যে কোনো আই ড্রপে এটা দেওয়া থাকে, প্রিজারভেটিভ হিসেবেও দেওয়া থাকে, বা এখন অনেক সময় দেওয়া হচ্ছে না কেন, ইট ইজ আফটার গিভিং সাম বেনজাকোনিয়াম ক্লোরাইড ইজ কর্নিয়া বিকাম ড্রাই, সো উই অ্যাভয়েডেড নাও। আরেকটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ফর্ম, এটা ফার্মাকোলজিতে ছিল মোস্ট প্রবাবলি। ডিপিভেফ্রিনটা এপিনেফ্রিনে কনভার্ট হয়ে যায়, ছিল না? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। It's audible to everybody, everybody can see slide দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে? So let's start. So previously we learned about elbow joint হয়েছিল, তাই তো? So and before that we have studied wrist joint, and the last one is pelvis. Okay, so in pelvis, how to estimate the age from pelvis, ঠিক আছে? So as you can see here, in X-ray, the landmarks that we will be needing to estimate the age. What are those? First one is the iliac crest. Okay. Second is ischial tuberosity. Third is head of femur. Fourth, greater trochanter. Fifth, lesser trochanter, and ischiopubic ramus. And another parameter is the triradiate cartilage, that is in the acetabular fossa. Okay. So these are the parameters we will be needing to estimate the age. So what we have to look for here is ischial tuberosity, head of femur, greater trochanter, lesser trochanter, iliac crest, and triradiate cartilage, that is inside. And what is left? Ischiopubic ramus. Okay.
Fine. This is the gallstone chart. This we will refer to estimate the age. Now you write down this one. It is a skygram. It is a skygram of pelvis in anterior posterior view of a male or a female, showing which joints and bones. Okay, লিখে নাও, এটা লিখে নাও। এক্সামের সময় আর তখন এগুলো খুঁজতে লাগবে না, কি লিখতে হবে কি না লিখতে হবে। রাইট ইট ডাউন। ফার্স্ট ইজ দি হেডিং পার্ট। So, moving to the next part is the findings part. Note this down. X-ray findings. Kiki parameter lagbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parameters. Ischiopubic ramus, then disappearance of triradiate cartilage, iliac crest appearance and fusion, তারপরে ischial tuberosity, head of femur, greater trochanter and lesser trochanter, as I showed you in the X-ray slide. So these are the parameters from which we will be needing to estimate the age. Ischiopubic ramus, disappearance of triradiate cartilage, iliac crest, ischial tuberosity, head of femur, greater trochanter and lesser trochanter. Okay. Thing is that the disappearance of triradiate cartilage, normally that appears at 13 years of age. Okay. Normally, usually it is appears at 13 years of age and it gets fused at 14 or 14 to 15 years in males, 14 years in females and 14 to 15 years in males. So, fusion or appearance is delayed in males and for females it is earlier, almost about plus or minus 2 years. Okay. So, plus or minus 2 years means in males it will be later and females it will be earlier. Next, the opinion part. Note it down. So the wordings are important. Without the wordings, it won't be relevant. So noting it down as it is will help you later. Written? So now let's see how to estimate the age from the X-ray of the pelvis. লেখা হয়েছে? Fine. So in this chart, here you can see at the bottom of it,
This is pelvis, okay. All those parameters are mentioned over here. This side is for males and this side is for females, okay. So we will compare this with the X-rays. See here, in this X-ray, everything is fused. All right, all the centers have fused. All the centers have fused. So, chart is visible for everyone. Chart is visible. Numbers are visible. Okay. In this X-ray, all the centers have fused. So the age would be here. What do you think? Is it of a male or a female? Female. Male or female? What would be this angle? It is obtuse, more than 120 degree. If it is more than 120 degree, then it would be female. Acute means less obtuse in males. Okay. This is one of the parameter from which you can estimate. This is another parameter, the subpubic angle, that is 70 degrees in less than 70 in males and more than 70 in females. Okay. So this would be one more parameter and this is one parameter. Okay. So at the moment I don't have things to measure this. So by looking at it, what do you think? What it would be? If you are not certain and if it's not stated, the X-ray, the sex has not been mentioned, then you may in your exam consider this as a female. Okay, and start writing. Here there is no right or left. Yes, there is right or left. It would have been mentioned here R and here L. Okay. So in this case scenario, it is not so. Anyway, you can state that it is in an anterior posterior view. Up till that, it's all right. Suppose if you measure these things and if you are confident enough that it is a male or a female, you can start writing about that sex also. No problem. Okay. But while answering, don't change your sex. Okay. While answering means as you commit a mistake and then you just say, sir, no, it is female. So then the whole parameter will go wrong. Okay. Stick to the fact what you have found. If it is a male or a female in exam. For exam purpose, I am telling you. Okay. So in this X-ray, the age estimation, head of femur, greater trochanter, lesser trochanter, iliac crest, triradiate cartilage, ischiopubic ramus, and what? Ischiopubic ramus and archibaki ache. Okay, everything is covered. So first of all, in females, this radial head appears at 1 year of age. Okay, appearance of femoral head is 1 year of age. Femur's head appears at 1 year of age and fuses at 14 to 15 years. See, most of the values here are 14 to 15, 14 to 15 or 16. Most of the values in males, whereas in females, whereas in males, it is 2 years, almost 2 years gap is there. Okay, this is later, this is earlier. So, first one is the radial femoral head, then is the
Greater trochanter. Greater trochanter also appears at 4 years of age. 4 years, fuses 14 years. Okay. 1 year, 14 to 15, 4 years, 14. Lesser trochanter appears at 14 and fuses at 15. Okay. Then ischiopubic ramus, about it appears, I means very early it appears. We will be considering about its fusion age, that is 8.5 years. 8.5 years. Ischiopubic ramus. Then there is ischial tuberosity. Here, a fine line will be, you will be seeing a fine line. Here everything has been fused, okay. But in other slides I will show you where it hasn't fused, okay. So here there will be a fine line. So if it is there, means it is appeared. If it is not there, it is not it didn't appear. It appears at 14 years of age, and it will be fusing by about 18 to 19 years of age in females, whereas in males it will be 19 to 20 and 20. Exactly 20. Ischial tuberosity will fuse in both sexes at 20 years of age. Okay. So in this X-ray everything has fused. So the age will be above 20 years. So the maximum value from this chart where we can estimate the age is 20 years. That is the ischial tuberosity. So when I say that all the centers have fused, then the age will be above 20 years. We can't say below. Okay, for below we have to perform other X-rays. So from this slide we can say this person is above 20 years of age. Okay, clear? So the parameters one has to by heart. Okay, this will not be provided to you in exams. So next, move to the next X-ray. See here. You have the chart here. Suppose it is of a female. So what would be the age? First of all, see which of the centers have appeared. No. Okay. First, see the femoral head. Femoral head has appeared. Not fused. So age is above 1 year up till now. Okay. Now go to the second parameter, that is greater trochanter. It appears at 4 years of age. Did it appear? No, it didn't appear. So age is above 1 year and below 4 years. Okay. So other things are irrelevant, because these are the first parameters from which we have estimated. Here you can see there is a gap. Okay, ischiopubic ramus. So fusion is normally at 8.5 years of age. 8.5 years of age. এই গ্যাপটা বোঝা গেল, এখানেও আছে, এদিকেও আছে, এদিকেও আছে. At 8.5 years of age it will fuse. So it hasn't fused. So by these two parameters we estimated the age that it is above 1 year and below 4 years. Fine? Clear? Doubt আছে তো বলো এখনই. এটা starting phase. What you didn't understand? No questions? Should I repeat once more? Okay. Chart is important. Okay. You are considering it as a female. Female বললে এইদিকে চলে আসবে চার্টের এই পার্টটা। ঠিক আছে? এটা appearance side, এটা fusion side. Appearance, fusion. Clear? Chart, X-ray chart, female part, appearance and fusion. হলো? এইবার এটার সঙ্গে এটা compare করব। As simple as that. Femoral head, gap আছে তো? So appeared but not fused. ঠিক আছে? Appear হচ্ছে 1 year, fusion হচ্ছে 14 to 15, something like that. Okay. So appeared means
অ্যাবভ 1 ইয়ার, মানে অ্যাপিয়ার করেছে, তো 1 বছরের আছে সাবজেক্টটা। এবার এখানে দেখো গ্রেটার ট্রোক্যান্টার 4 ইয়ার্সে অ্যাপিয়ার করে, এখানে করেনি, ঠিক আছে। 4 ইয়ার্সের করার কথা, at 4 years it should appear, but it hasn't appeared, so age is below 4 years, বোঝা গেল। so above 1 year, below 4 years, এর মাঝামাঝি কোনো প্যারামিটার নেই আরো শর্ট ডাউন করার জন্য, ঠিক আছে। so age is above 1 year and below 4 years, and this is ischiopubic ramus, and here you can see the gap. In this slide you can see this gap, so because it is below 4 years and this fuses at 8.5 years, so you can see the gap here, okay. If this gap wasn't there, halka ekta kalo moton dag ache, if it wasn't there it would have fused, then the age would be above 8.5 years. Then other parameters we have to see. So by seeing this x-ray, first you see this part, you will, by that order you can get the age, okay. So 1 year, আর এটা তো হয়ে গেল, নেক্সট এক্সরে তে দেখবো এবার, বোঝা গেল। এবার এইটা বলো, radial head, femoral head appeared and fused, so above 14 years, 14 to 15 যখন থাকে তো নিচেরটা নিতে হয়, ঠিক আছে। অ্যাবভ যখন বলবো তো অ্যাবভ 14 ইয়ার্স আপাতত। গ্রেটার ট্রোক্যান্টার appeared and fused, okay. Lesser trochanter appeared and so lesser trochanter appears at 14 years of age, ঠিক আছে, fusion at 15 years of age. So sometimes there would be a confusion, okay. So we have to take other parameters into consideration. What are the other parameters? You take the iliac crest. Iliac crest has appeared, see there is a black border over here, so it is not fused, appeared but not fused. So what would be the age? Iliac crest fuses at 17 to 98, তখন below বলতে হবে, তখন 19 টা ধরতে হবে, okay. So till now it is below 19, so above 15 as lesser trochanter has fused, so above 15, below 19, fine. হলো ischial tuberosity at 20 years, okay. এখানে দেখবে একটা হালকা গ্যাপ আছে, it has not fused, below 20, but we have better value over here, 19 years, তাই তো। 17 to 19, 20 থেকে 19 ভালো, তাই তো, কেন এটা ফিউজ হয়নি, so below 19, বোঝা গেল। ডাউট আছে? iliac crest 19 years এ গিয়ে ফিউজ হবে, iliac crest will fuse at 19 years of age, it hasn't fused yet, okay. It hasn't fused yet, you can see a gap over here, okay, black line over there, so the subject's age is below 19, whereas বাকি সব সেন্টার গুলো মোটামুটি ওই অ্যাবভ লেসার ট্রোক্যান্টার যেটা ফিউজ করে গেছে, এটা 15 ইয়ার্সে ফিউজ করে গেছে, সো অ্যাবভ 15 ইয়ার্স, বিলো 19 ইয়ার্স, এটা তো আনসার হয়ে গেল। এইবার আদার প্যারামিটারসে যে সেন্টার গুলো দেখতে হয়, আদার, ইফ ইন আনাদার স্লাইড you will also look for this ischial tuberosity factor, okay. ischial tuberosity কিভাবে কতটুকু গ্যাপ থাকে একটু জানতে হবে, এত বড় একটা গ্যাপ দেখাবে না, আর হালকা হেয়ার লাইনের মতন গ্যাপ থাকে। so in exam if some slide comes, you should observe this also. So here there will be a gap that is very minutely notable, okay. In this slide it is notable,
It's minutely little. That is all. That means এটা একদম prominent থাকে না. You have to observe it very carefully. Then only you can see whether axial tuberosity is fused or not, or appeared or not. Okay. এবার ডাউট আছে কিছু? বোঝা গেল কোনগুলো সেন্টার গুলো কিরকম লাগে ফিউজ করা থাকলে আর কোনটা কেমন লাগে ফিউজ না থাকলে। The centers, how it appears when it is fused and when it has not fused. এটা দেখে নাও, একটা আইডিয়া থাকবে, নাহলে এবার অন্য এক্সরে দেখলে বুঝতে পারবে না যে ট্রাইরেডিয়েট কার্টিলেজ ইজ নট, ইউ ওন্ট বি এবল টু ভিউ ইন দিস ভিউ। ওর জন্য আলাদা একটা ওই অ্যাসিটেবুলার ফোসাটাকে এভাবে করে করতে হয়, দেখাচ্ছি ওটা। This is about the triradiate cartilage. Triradiate ওই ফিমারের হেডটা গিয়ে অ্যাটাচ হয়, ঠিক আছে, এরকম ওই যে অ্যাসিটেবুলার ফোসাটা এরকম ধরো, ঠিক আছে। So these are the three parts which form the triradiate cartilage. Ilium, pubis and ischium, they combine to form the triradiate cartilage. Okay, so at 13 years of age it will be appearing as like this. Okay, 13 years of age, 13 বছর বয়সে এরকম দেখাবে যদি কেউ এক্সরে নেওয়া হয়, তার আগে এটা দেখতে পাবে না, ঠিক আছে। It will start appearing like this 13 and about in 15 years of age, about in 15 or in females 14 to 15 years of age, it will be completely fused and this demarcation ta thakbe na. So that is called disappearance of triradiate cartilage. See, there is no division, it has fused. The triradiate cartilage jeta chilo ota disappear kore geche, it is completely fused now, ঠিক আছে। start holo 13, 15 e giye shesh hoye gelo। So we are more concerned about the disappearance, মানে এরকম পার্টিশন থাকবে না, দেখো এটা দেখাচ্ছে, এটা থাকবে না, এটা কখন থাকবে না, at 14 or 15 years of age. Females it will be 14, males it will be 15. Okay, বোঝা গেল triradiate cartilage concept। Now try to estimate this age. Try to estimate the age from this X-ray. Yeah, that is মানে ওই আসেনি ওটা। If head of femur has appeared but not fused, fused ki fused na, fused, so age will be more than 15 years। So if head of femur has fused, it will be above 14। Okay, above 14, above যখনই বলবো তখন লেসার ভ্যালুটা নিতে হয়, above 14, ঠিক আছে। এইবার নেক্সট হচ্ছে লেসার ট্রোক্যান্টার। লেসার ট্রোক্যান্টার appears at 14 and fuses at 15, so it has appeared and fused, so above 15 হয়ে গেল, above 15। Okay, if you say that it is a male, then we will discuss it as a male also. For now we will discuss it as a female. If it is a female subject, what it would be, later on we will discuss if it is a male subject, what it would be. Okay, so supposingly it is of a female, then what? Up till now we got above 15, up till now above 15 as lesser trochanter has fused। Okay, lesser trochanter fuse করে গেছে above 15। এইবার দেখো নেক্সট প্যারামিটার, iliac crest। Iliac crest has appeared,
but not fused. So the fusion age is below 19 years. Below 19. So above 15, below 19. Okay. Age is above 15, below 19. Hello. এই এক্সরেতে ডাউট আছে কাউরি? কি ডাউট আছে বলো? Everybody is not satisfied with this X-ray, it seems. Iliac crested partটা just if you view here, whole thing is not here, but here you can see that it has appeared but not fused. There is a black border over here. See, in between. Very minutely, if you see, there is a border over here. Ischial tuberosity. It fuses at 20 years of age. It shouldn't be fused. If this hasn't fused, it will not fuse. ठीक है? It will be always earlier than this one. Okay. So we will see a real X-ray of a subject. 14 হওয়া উচিত. So when there are few parameters মানে ওভারল্যাপ করছে, এটা হতে পারে, ওটা we have to take the majority. যে ওই no, if you follow the procedure as I have told you, if you write the heading part, well and good, you will get some marks for it. If you write the finding parts, finding part এ তোমার ওই যেগুলো দেখছো, you have to, if this you get it wrong, then also if other parameters are right, then also you will be scoring. মানে এটা 1 number তো থাকবে না, at least 5 to 6 marks. If the opinion is wrong, maybe 1 or 2 marks will be deducted if the other things are right. লেসার ট্রেকান্টারে এখানে একটা হালকা একটা দাগ আছে গ্যাপের মতো আসছে, দেখো এক্সরেটা আসছে, এক্সরেটা কই? ওইদিকে আছে, উনি আসছে। কোনটা? ইলিয়াক ক্রেস্টটা অ্যাপিয়ার করেছে হালকা হালকা, বাট ইট ইজ নট so much evident from this X-ray. Fusion নেই, fusion নেই। The X-ray is means exposure is not good. Okay, when we get the X-ray in hand, হাতে পেলে ওটা বুঝতে পারবে যে এখানে কি ব্যাপারটা আছে। এখানে হালকা করে ব্ল্যাকিশ লাইন আছে, ওপরের ক্রেস্টটা হালকাই আছে, দেখো ওটা হাতে নিয়ে পাবে। লেসার ট্রোক্যান্টারে একটা হালকা গ্যাপ আছে, ওটা পেলে বুঝতে পারবে। এক্সরেটা কই? Those who have seen that X-ray in your hand, did you see the lesser trochanter? Yes, sir. Did it fuse? No. Appeared? Yes. Not fused. Okay, so let them also view it. Age bracket হতে পারে, biological age can vary from the ওই তোমার যেটা stated age. Okay. See? ওপরটা বোঝা যাচ্ছে? Iliac crest has appeared but not fused. Means হালকা হালকা আসছে। Not fused. Iliac crest ওপরে একটা দাগ বোঝা যাচ্ছে, মার্জিনে একটা দাগ বোঝা যাচ্ছে।
হালকা একটা দাগ। See, from starting, ischiopubic ramus appeared above 8.5. Triradiate cartilage, we can't see it, but leave that one for now. Iliac crest, not fused, below 19. 14 to 19 then. Okay. Means just halka halka appear korche. Okay. Just it is starting to appear. Iliac crest. That's why it is not so prominent. So the appearance age is 14 year over here. So it's just trying to appear. So 14 below 19. Ischial tuberosity appeared, not appeared. You cannot recognize it. Leave that parameter. Head of femur appeared, not fused. So below 15. Below 15, above 14. Below 15, above 14. Follow? Here also see, lesser trochanter appeared 14. ঠিক আছে? So age is 14 to 15. But biological age may vary. Suppose the subject had registered their birth certificate at 1 year later. হয়তো করা যেত তো আগে. And that subject came here and did an X-ray. So the stated age varied. Okay. 14 to 15. বোঝা গেল? ডাউট আছে? দেখলে তো? সবাই এক্সরেটা দেখেছে? Above 14, below 15. Above 14 and below 15 years of age. So if there is a confusion whether this is also there, that is also there, take the majority of it. বাকি সেন্টারগুলো দেখবে কাছাকাছি আছে, সেই জন্য এতগুলো সেন্টার নেওয়া হয়, নাহলে তো একটা নিলেই হয়ে যেত। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ডাউট আছে কাউরে? হ্যাঁ বলো। This age estimation is for general population. General population means devoid of any disease or deformity. ঠিক আছে? So if there is a disease or deformity or growth retardation, this chart and this will not apply. Okay, this is for general population. So this is also being asked for which population the age estimation is being done. So you will say it is for general population. That is those who don't have any disease or deformity. Rickets, scurvy, osteomalacia এইসব নেই, ওইরকম ক্যান্ডিডেট গ্রোথ রিটার্ডেশন নেই, জায়েন্ট না, ডোয়ার্ফ না, জেনারেল পিপলের জন্য এই এক্সরে গুলো এস্টিমেট করা যায়। Otherwise we cannot. Okay, there will always be biological means variability will be there. বোঝা যাচ্ছে? So this completes your X-rays. Okay. So in next class we'll be discussing about injuries. Attendance. Okay.